Assalamu alaikum. This is Tahir Ahmed and I am the head of Therapy Works, and I want to take this opportunity to introduce some of our psychiatric and addiction services to the people of Pakistan. Now, at the moment, you'll find that there is a pandemic situation when it comes to drugs and addiction. And unfortunately, in the existing mental health paradigms, the whole treatment of addiction is based on medication and some CBT therapy, which is done very cosmetically. I don't wish to talk about the other rehabs, but what we get is patients from other rehabs as also patients from all over Pakistan and all over the world. And what we find is that the rehabs operating in Pakistan, unfortunately, have untrained staff that use medicines not to treat and heal. I'm not talking about all the rehabs, but most of them, but to use medicines to entrap and control as levers and threats for behavioral control as opposed to healing. So you'll find that a person goes to a rehab, goes in for 90 days, and for the first 60 days they are knocked out with antipsychotics and benzodiazepines, which means कि इतनी दवाइयाँ दो कि तंग ही ना करे. Is that treatment? The biggest thing that people don't understand in Pakistan in the mental health profession is that addiction itself can be considered, it's very contentious as a maladaptive disorder. But primarily, addiction is a secondary comorbidity or secondary disorder that arises primarily from a personality disorder or a psychotic disorder, and one of the main causes of the anxiety, the fear, the depression, the isolation that an addict represents or exhibits arises from wounding, zakham, nafsiyati zakham, emotional wounding. What medicine is going to address emotional wounding? If you are emotionally wounded, you could be physically abused, you could be emotionally abused, you could be sexually abused, you could be bullied badly at school, you could have a broken home, you could have no parents, you could be an adopted child who doesn't know he was adopted till he was 11 years old, you could have a patriarchal system in which there is capital corporal punishment, मारपीट माँ बाप से या बड़ों से या उस्ताद से, and all those, I'm giving you examples of wounding. इसके लिए कौन सी दवाई है? इसके लिए सिर्फ प्यार, मोहब्बत, अपनाइयत है. This is what is the teaching paradigm, humanistic paradigm that we teach and we provide through our therapists to the patient. So it's very important to understand that we are different in two ways. First of all, the psychotherapy is very 21st century. We provide a different version of the 12 steps known as the Minnesota 5 steps, and even in the Minnesota 5 steps we integrate aspects of humanistic and psychodynamic therapy. Secondly, we do another thing. हम चूहों के दड़बे, rat holes, rat cages में अपने patients को नहीं रखते. हम उनको वही freedom देने की कोशिश करते हैं जो हम एक इंसान अपने बच्चे के लिए चाहे. और उस फ्रीडम का क्या है? सबसे बड़ा निज़ाम अल्लाह का है, कुदरत का निज़ाम जो है वो है माउंटेन्स, पहाड़ और समुद्र. सबसे बड़ा हमारा ट्रीटमेंट सेंटर लाहौर में है, लेकिन वहाँ पे हमने अपना हॉस्पिटल जान के नहीं बनाया क्योंकि ना समुद्र है वहाँ ना पहाड़. इसलिए हमारा रिहैब और साइकियाट्रिक फैसिलिटी एक कराची में, जिसमें समुद्र पे भी जाते हैं, रेस्टोरेंट्स पे भी जाते हैं. अभी अलग से मैं आपको क्लिप में ग्लिम्पसेस दिखाऊंगा ये हमारे पेशेंट्स की जो जाके बलूचिस्तान में हिंगोल तक जाते हैं, उससे आगे जाते हैं, जब सर्दियां आ जाती हैं समुद्र में स्विमिंग एंड फिशिंग करते हैं. और मैं आपको दिखाऊंगा नॉर्थ के अंदर जितने भी पेशेंट्स हैं मरगला के अंदर ट्रेल्स पे चलते हैं या फिर नथ्या गली और उन पे वीकेंड्स पे चले जाते हैं. और वंस अ ईयर
ایٹ لیسٹ فار اے منتھ گلگت بلتستان میں جاتے ہیں. نانگا پربت ایک پہاڑ ہے جس پہ میں خود بھی چڑھتا ہوں اور اس کے بھی آپ کلپس دیکھیں گے, اور اپنے پیشنٹس کو بھی لے کے جاتا ہوں. منی مرگ, ایسی جگہیں, دیوسائی پلینز, ایسی جگہیں جہاں پہ بھیڑ اور لوگ اور شور اور یہ چیزیں نہ ہوں, صرف ایک خوبصورت سناٹا ہو جو صرف پہاڑ یا سمندر میں ہوتا ہے, اور اس سناٹے میں جو ہیلنگ ہوتی ہے اور جو تبدیلی انسان کے اندر آتی ہے اور جو انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ بند کمروں سے نہیں ہوتی. اس کے علاوہ یوگا تھیراپی, ڈانس اینڈ موومنٹ تھیراپی, آرٹ تھیراپی اور گروپ تھیراپی, اس پہ یالوم کی گروپ تھیراپی, اور اس کے علاوہ 1-to-1 تھیراپی جس میں مخصوص اسیسمنٹ کے بعد جو مخصوص مرض ہے یا امراض ہیں, the exact disorders that present themselves, اس کے لیے انٹیگریٹو تھیراپی کی جاتی ہے جس کے لیے ہر پیشنٹ کا اپنا تھیراپسٹ ہوتا ہے who specializes in the area جس کا ڈس آرڈر ہے. دس وے ہم ان کو باہر لے کے جاتے ہیں, ہم ان کو ریسٹورنٹس پہ, موویز پہ, سمندر پہ, پہاڑوں میں لے کے جاتے ہیں جس کے کلپس میں نے آپ کو کہا ہم آپ کو دکھائیں گے, اور اس میں جو ہیلنگ ہوتی ہے وہ ہیلنگ بند کمروں میں اور بری دوائیوں سے نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے ریہیبس 100% اللہ کے فضل سے 100% آکیوپنسی پہ ہیں, اور ہمارے پیشنٹس کی جو ہیلنگ ہے وہ بھی کافی ہائی ہے. اور اس کے بارے میں آپ کو جو کلپس آپ دیکھیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ پیشنٹ کی خوشی سے کیفیت کیا ہو رہی ہے, کیونکہ ان کو ہم بند کر کے نہیں رکھتے. تھینک یو.